নমস্কাৰ মই জ্যোতি বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো শেখ হাছিনা কালিৰ দিনটোত বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰি ভাৰতত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু কিদৰে শেষৰ মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদৰ একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত শেখ হাছিনাই ভাৰতলৈ ফোন কৰিছিল ভাৰতৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল এই কথা আজি লোকসভাৰ মজিয়াত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বৰ্ণনা কৰিছে বিদেশ মন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কেৱল কিমানেই নহয় বাংলাদেশত থকা যিসকল হিন্দু আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ ওপৰতো ভাৰত চৰকাৰে নজৰ ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰে লোকসভাত কি কৈছে তাৰ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ বাংলাদেশৰ সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ মজিয়াত বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্য ৰাখিছে কিছু সময় পূৰ্বে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে 2024 চনত যেতিয়া বাংলাদেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল জানুৱাৰী মাহত তাৰ পিছৰে পৰাই দেশখনত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিল জয়শংকৰে উল্লেখ কৰে যে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিৰ ধ্ৰুৱীকৰণ নাইবা পোলাৰাইজেশ্যন যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হয় জুন মাহত আৰম্ভ হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনে বাংলাদেশত লাহে লাহে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে হিংসা বিয়পিব ধৰে বাংলাদেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত জুলাই মাহত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰে ইয়া লোকসভাৰ মজিয়াত আজি বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ভাৰতে সেই সময়ছোৱাত আলোচনাৰ মাজেৰে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ পোষকতা কৰিছিল ক্ৰমান্বয়ে আলোচনা নহল আৰু বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি জটিলৰ পৰা অধিক জটিলতালৈ গতি কৰে প্ৰতিবাদকাৰী এটাই দাবী আছিল যে শেখ হাছিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰতিবাদ ক্ৰমান্বয়ে ইন্টেন্সিফাই হৈ পৰে আগষ্টৰ 4 তাৰিখে এই আন্দোলন আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰে এই সকলো কথা আজি এছ জয়শংকৰে বৰ্ণনা কৰিছে আৱামী লীগৰ নেতাক এই আন্দোলনৰ সময়ত আক্ৰমণ কৰা হয় হা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা হয় বাংলাদেশত থকা সংখ্যালঘু সকলকো আক্ৰমণ কৰা হয় বিশেষকৈ বাংলাদেশত থকা যিসকল হিন্দু লোক আছে তেওঁলোকক এই আন্দোলনৰ সময়ত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি পেলোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ মন্দিৰতো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছে এতিয়াও বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই এয়া এছ জয়শংকৰে লোকসভাৰ মজিয়াত আজি দেশবাসীক উল্লেখ কৰিছে 5 আগষ্টত যেতিয়া কাৰফিউ আছিল বাংলাদেশত ঢাকাত কাৰফিউ ভাঙি জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহে গণভৱনলৈ তেওঁলোকে মাৰ্চ কৰে আৰু তেতিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰে একেবাৰে শেষৰ সময়ত কম সময়ৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ অহাৰ অনুমতি বিচাৰে শেখ হাছিনাই অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী শেষ পৰ্যায়লৈকে শাসনত থকাৰ চেষ্টা কৰিছিল বাংলাদেশৰ বিমানো ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি বিচৰা হয় আৰু কালি বিয়লিৰ ভাগত শেখ হাছিনা আহি দিল্লীৰ কাষত থকা হিন্দনত উপস্থিত হয় আৰু নতুন দিল্লীত আহি উপস্থিত হয় বাংলাদেশত যথেষ্ট সংখ্যক ভাৰতীয় নাগৰিক আছে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ সৈতেও ভাৰত যোগাযোগত আছে কোনোবাই তাত চাকৰি সূত্ৰে আছে কোনোবাই তাত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ গৈছে কোনোবাই ব্যৱসায়িক সূত্ৰত আছে প্ৰায় 19,000 ভাৰতীয় নাগৰিক বাংলাদেশত আছে এই কথাও আজি লোকসভাৰ মজিয়াত বৰ্ণনা কৰে চৰকাৰে ইয়াৰে 9,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু অধিকাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে যি এক প্ৰকাৰৰ হিংসাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়তে তেওঁলোক উভতি আহে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কৈছে বাংলাদেশত থকা সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বিশেষকৈ যিসকল হিন্দু আছে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে নজৰ ৰাখিছে আৰু ভাৰতে বিচাৰিছে যে বাংলাদেশত অতি শীঘ্ৰে আইন শৃংখলা বা শান্তি উভতি আহক ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বিএছএফকো সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে বুলি এছ জয়শংকৰে আজি নিজৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰে বিগত 24 ঘণ্টাত বাংলাদেশৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু ৰাজ্যসভাৰ পিছত লোকসভাৰ মজিয়াটো আজি এছ জয়শংকৰে এইসমূহ কথা উল্লেখ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছিল শেষ পৰ্যায়ত কিদৰে শেখ হাছিনাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁ ভাৰতলৈ আহিব বাংলাদেশৰ তৰফৰ পৰা শেখ হাছিনাৰ তৰফৰ পৰা বাংলাদেশৰ বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা কিদৰে ভাৰতক অনুমতি বিচৰা হৈছিল যে শেখ হাছিনাৰ লগত তেওঁ যিসকল অনুগত আছে তেওঁলোকক লৈ কিদৰে বিমান ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব তাক লৈ কোৱা হৈছে কিদৰে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত তাত থকা হিন্দুসকলৰ ওপৰত বা অন্যান্য ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বাংলাদেশত কিদৰে আক্ৰমণ হৈছে প্ৰতিবাদৰ সময়ত এই কথাও আজি ভাৰতে উল্লেখ কৰিছে আৰু কৈছে যে ভাৰতে ইয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নজৰ ৰাখিছে আমাৰ লগত এছ জয়শংকৰৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Speaker, sir, since the election in January 2024,
there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political parties, political forces with whom we were in touch. Speaker, sir, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations, and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses, and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker, sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker, sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqaruzzaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Speaker, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. Speaker, sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which